Kekao. Okay. Right. Okay. So today we'll start with climatology. Climatology, we will try to finish in around 4 to 5 classes maximum. Okay. Climatology in the area, in-depth because you have to know what is going on throughout the globe. And other than that, use in textbooks. Usually, first one is basically your NCRTs. Okay. Then we will be using GC Leon. Now, എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ GC ലോങ്ങില് പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറയും. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നും we will discuss in between the class today. But before the next class, I will ask you to read at least 2 chapters. Please do that and come every class. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ GC ലോങ് നമ്മൾ തീർക്കില്ല. And GC ലോങ് തീർത്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം, you would be missing out on a lot of questions or you on a huge area for your prelims and your mains. Okay, so GC long is very important. We will be covering it and I will be asking you to cover it also. So please make sure that you do read this. Okay. Now, GC long chapters 1 to 12 എല്ലാരും വായിച്ചിരുന്നോ? വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ബാക്കിയത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതുവരെ GC ലോങ്ങില്? എനിവൺ? വായിച്ചില്ല. ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വായിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അബ്രാം ഇനി വായിച്ചിട്ടില്ല. വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? വായിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ 12 കഴിഞ്ഞ്, so if you can open GC Leon, come to page number this one, E3, നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് തന്നെ or contents. ഓക്കെ, ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും chapters 1 to 12 is one section and chapters 13 to 25 is another section. Okay, നമ്മൾ ഇപ്പം with climatology we will be trying to cover this area. Okay, so ഇതുവരെ നമ്മൾ 1 to 12 വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ for now let's just take a break. So it's fine. 13 to 25 please finish it with the classes. ഞാൻ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ആ നമ്പേഴ്സ് പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് പഠിച്ച് പോവാ. ഓക്കെ, കാരണം this area is very important. Questions നല്ലതുപോലെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും തെറ്റിക്കാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Okay, so and they have specifically asked a couple of climatic zones for your mains examination. So your area is important. So chapters 13 to 25 is what we will be doing for the next couple of or around 4 to 5 classes. Okay, പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ വായിച്ചിട്ടേ വരാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെ എന്തുപോലെ നിങ്ങൾ സമയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, സമയം കണ്ടെടുത്ത് വായിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈ ചാപ്റ്റർ മിസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ 13-25 വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയിൽ പോകും. പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റോളജി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോകും. സപ്പോസ് വി ഗോ ടു ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി, ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കൂടെ പോകാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര മെനക്കെടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പറയുന്ന പോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു കവർ ദീസ് ഏരിയാസ് വിത്ത് ദി ക്ലാസസ്. 1 to 12 is something that you should have done till now, and if you haven't done, it's completely fine. Please make it a point that by the time we finish chapters 13 to 25, ഈ entire section തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് please come back to 1 to 12. ഓക്കെ, കാരണം GC ലോങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബുക്ക് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര കുഞ്ഞു ബുക്കാണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിന് വായിച്ചു തീർക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാണായിരിക്കും GC ലോങ് ഞാനും അതേപോലെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിക്കുമ്പോഴും every single time you read this you will discover something new. Okay, which means that's how informative this book is. So ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല. Okay, if you remember last examination
In GC Leon. It might be just a passing reference, but they have specifically said about what an isobath is. If you can open this textbook, come to page number page number 38. GC Leon. What we will be having landforms. Okay. See, every purpose, proper heading a heading chance. And like, for example, everything that you need, or 90% of it is being covered in the GC. Okay. And do you know that this book has been written somewhere in the 70s or 80s? So please make sure that this book is covered by the time you go for your exam. For now, what we'll do is 13 to 25 is what we're going to cover. Okay. But at the class, please make sure that you are studying. You have gone through chapters. Chapter 15 and chapter 25. You have almost a week before your next class. Please make sure that you go through them. Like, pages next class. Okay? Purple. Climatology but what you need is you need your atlas. Why? Because you will have to mark on your map. So please make sure that you have at least these things before you come to classes. NCRTs, I hope you have read this because you should have gone through the comprehensive NCRT program before the classes started. So NCRT again, good time for you to start reading again. GC Leon, before the next class, please make sure that you are reading chapters 15 and chapter 25. Then you have also your atlas. Books books what we will do is once we finish this area, then I will give you extra read. See, this is enough. Whatever I'm teaching in this class is enough for your prelims or mains. But if you are a geography optional student, you have to go deeper. Okay, whatever we're discussing in this class will only be a basic school. Okay. So before next class, please go through chapters 15 and 25. Okay. Yeah. So we'll just start with climatology. I have a question. What is climate and what is weather? And does anyone know the difference between climate and weather? Are you late? Climate present atmospheric condition. Climate in പറയുമ്പോൾ ഒരു present atmospheric condition. Climate in പറയുമ്പോൾ present atmospheric condition. Okay. Weather climate, I mean climatic conditions period of time. Okay. Climate എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? Present atmospheric condition എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. Weather എന്ന് പറയുന്നത്
ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയാണോ തിരിച്ചാണോ? തിരിച്ചല്ലേ? തിരിച്ചാണ്. അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? വെതർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. നമ്മുടെ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നു, ഫോണിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ഡസ് ഇറ്റ് സേ യുവർ ക്ലൈമറ്റ് ടുഡേ ഓർ യുവർ വെതർ ടുഡേ? അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ തെറ്റിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയും കണ്ടു ഓർത്തിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ വെതർ ടുഡേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇന്നത്തെ വെതർ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മഴയാണോ, ഇന്ന് ചൂടാണോ, എത്രത്തോളം മഴ പെയ്യും, മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ്, എത്രത്തോളം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്, സൺലൈറ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോൺസിലേക്ക് ദേ ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് വാട്ട്, എത്ര യു വി റേസ് വരുന്നുണ്ട്, ഹാംഫുൾ ആണോ, പുറത്തിറങ്ങണോ വേണ്ട, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺ യുവർ ഫോൺ. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി യുവർ വെതർ. സോ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസ് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്താ? വെതർ. ഇതേ വെതർ ആവറേജ്ഡ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, കുറെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എത്തുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്താ? ക്ലൈമറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി യുവർ വെതർ. ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ പാറ്റേൺ പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ലൈമറ്റ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഈ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, സോ നൗ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ സ്ലൈഡ്സ്. കാണാൻ എല്ലാവർക്കും? സോ ക്ലൈമറ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ക്ലൈമറ്റോ വെതറോ എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, വി ഷുഡ് നോ മോർ അബൌട്ട് ദി എർത്ത്. ഷേപ്പ് എന്താ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണല്ലോ, എർത്തിന് ഷേപ്പ് എന്താണ്? സ്ഫെറിക്കൽ ആണോ? there is a term used, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് സ്ഫെറിക്കൽ അല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ജിയോയിഡ് ആണ്. ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നടുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിന്റെ അവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പാൻഷനും പോൾസിന് അവിടെ ഇച്ചിരി ഫ്ലാറ്റുമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെറും ഉണ്ടയല്ല, ഇച്ചിരി നീട്ടി വെച്ച ഒരു കംപ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട പോലെ. അത് നമ്മൾ ജിയോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും. Now, first and foremost, when you start studying about the Earth, one thing you should know is about the latitudes and the longitudes. Okay, latitude എന്താണ്, longitude എന്താണ്? ഇതറിയോ എല്ലാവർക്കും? Does anyone want to try about latitudes, longitudes, and why do we need to study about latitudes and longitudes? അറിയോ? എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ അറിയാം. ഏതോ? അല്ല, എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി. എന്ത് കേട്ടില്ലടാ, ഒന്നെണ്ണം പറയോ? കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി. വെരി ഗുഡ്. എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നു, ഈ ലൊക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും അല്ലേ? സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എർത്ത് എന്താ? നമ്മുടെ എർത്തിനെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് എർത്ത് യൂസിങ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സപ്പോസ് യു വോണ്ട് ടു സേ വെർ ഇസ് ഡൽഹി. ഡൽഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ? ഓക്കെ, see if this is the equator, if this yellow line here is the equator, acha Delhi എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, it is 27 degrees north. That is latitudes 27 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, longitudes 77 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ്. Okay, that is basically why we study about latitudes and longitudes. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So specifically, if you start with one of them, what are latitudes? Okay, ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എർത്ത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
Okay. Let's take this to be the center of the earth. ഈ പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് എല്ലാവരും കാണാമല്ലോ. ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ, which is at this angle. ഈ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ദിസ് ഇസ് ഇക്വേറ്റർ ആണെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 0 നിന്ന് 1 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഈ നടുക്ക് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 ഡിഗ്രി എവിടെ വരുന്നു, ആ 1 ഡിഗ്രി കവറിംഗ് ഏരിയ എന്തായിട്ട് പറയും? യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതേപോലെ സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എന്താ 30 ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്താ ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു. 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ 30 ഡിഗ്രി ഇവിടെ. അതേപോലെ 30 ഡിഗ്രി എന്താ, ആ 30 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിൻ ലൈൻ ആണ് എന്താ, യുവർ കുഴപ്പമുണ്ടോ? സെന്റർ എടുക്കുന്നു, സെന്ററിൽ നിന്ന് എത്ര 30 ഡിഗ്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30 ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 30 ഡിഗ്രി ഉള്ള ലൈൻസ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു, ഈ 30 ഡിഗ്രി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു? നോർത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ വുഡ് ബിക്കം വാട്ട്? ദിസ് വുഡ് ബിക്കം ദി 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതേപോലെ നമ്മൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് 30 ഡിഗ്രീസ് ടു ദ സൗത്ത്. ഓക്കെ, ഈ 30 ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുന്നു, അതേ സെയിം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടുന്നു, ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടുന്നു, ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടുന്നു, ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. What do you get? This is the 30 degree south latitude. പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇതാണ് എന്താ, ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഏതാ? ഈക്വൽ ആവുന്ന ഏരിയാസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഏതാ? ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സംശയം ഉണ്ടാക്കെങ്കിലും latitude is the angular distance of a point on the Earth's surface measured in degrees from the center of the Earth. നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രീസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ, ഒരു പ്രോപ്പർ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ആ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഏതാ? നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എർത്ത് നമുക്കറിയാം, എർത്ത് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിയോയിഡ് ഷേപ്പ് ആണ്. ജിയോയിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് ഇസ് ആക്ച്വലി പോൾസിൽ ഇച്ചിരി ഫ്ലാറ്റും നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിൽ ഇച്ചിരി ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പോൾ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ലോങ്ങർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്റർ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും? പോൾസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേര്, സോ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ യു വിൽ സീ ഇറ്റ് ടു ബി പാരലൽ ലൈൻസ് ഇല്ലേ? നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി 23.5 ഡിഗ്രി show you that again. This might be a 0 degree, this is 20.5 degree, this is 66.5 degree, 90, 20.5, 66.5, and 90. So നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, you see that these are all what? These are all parallel to each other. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you call them as what? You call them as parallels of latitude. ഇത്ര കുഴപ്പമുണ്ടോ?
Anyone? No, sir. Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ parallels of attitude. And we have to learn about some important ones. ആ important ones പറയുന്നത് എന്താ? One, you have the Tropic of Cancer at something at 23.5 degree north. You have the Tropic of Capricorn at 23.5 degrees south. You have the Arctic Circle at 66.5 degree north. You have the Antarctic Circle at 66.5 degree south. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 0 degree, 23.5 degree, 66.5 degree North Pole. 0 degree, 23.5 degree south, 66.5 degree south, South Pole. 23.5 degree north is actually known as the Tropic of Cancer. 23.5 degree south is known as the Tropic of Capricorn. 66.5 degree north is known as the Arctic Circle. 66.5 degree south is known as the Antarctic Circle. I'll ask you a small question now. Can you name the states through which the Tropic of Cancer passes through in India? ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന്? Tropic of Cancer പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. ഹലോ നന്ദു, വേറെ ആര് പറയാ നോക്കട്ടെ. ബാംഗ്ലൂർ എവിടെ? എല്ലാരെയും വിളിക്കും നോക്കാം. ദിവ്യ, ശബ്ദം കേൾക്കാറില്ല. ശ്രീ ഗണേഷ്, ഷായിന, എവിടെ? ഒരു ട്രൈ യാർ. Sir, West Bengal. West Bengal, okay. Kata. Anybody from the northeast? Okay, open your atlas. Go to page India political map. Or India political എടുക്കുക. എല്ലാവരും. Can you see the Tropic of Cancer passing through India? Mizoram. Good. Name the states. You have Gujarat, you have Rajasthan, you have Madhya Pradesh, you have Chhattisgarh, you have Jharkhand, you have West Bengal, Tripura, and Mizoram. Okay. കുഴപ്പമില്ല. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ Tropic of Cancer പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ഡു ദാറ്റ് ടു. ആൻഡ് അതേപോലെ Tropic of Capricorn പോകുന്ന കൺട്രീസ്, Tropic of Cancer കൂടെ പോകുന്ന കൺട്രീസ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. They can give a set of countries and say which of these countries is actually passed by the Tropic of Cancer. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരലൽസ്, ക്യാൻസർ, കാപ്രിക്കോൺ, ആർട്ടിക് സർക്കിൾ, അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ, ഇവരെല്ലാം പോകുന്ന കൺട്രീസും അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ UPSC. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല അക്കാഡമീസും they all ask this question for their examination. And I don't remember, I think 2017 or 18 there was this question on what is the minimum number of states you will have to pass through to go from Kottayam to, I think, Aizawl. Kottayam to Kohima എന്ന് തോന്നുന്നു. Kohima അല്ലേ? അത് അറിയണമെങ്കിൽ you have to know where the states are അല്ലേ? So അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് UPSC ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, because they know that a huge chunk of the population will actually get this wrong. So if you have the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, please remember through which of these states or countries do these things go through. Okay, so when we study about the parallels of latitude, there is one more important thing that comes to us, and this is basically known as the heat zones or the latitudinal heat zones. Okay, കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
Earth നമുക്കറിയാം നേരെ ഇരിക്കല്ല, ഇച്ചിരി ഒരു വളവുണ്ട് അല്ലേ? ആ വളവ് എന്ത് പറ്റും? You see that if you look at this is the equator. There's a tropic of Cancer here, tropic of Capricorn here, Arctic Circle, and Antarctic Circle. Now equator name, tropic of Cancer name, tropic of Capricorn നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഏരിയ, that is tropic of Cancer name, tropic of Capricorn ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ. This area actually comes under what? The direct sunlight. സണ്ണിന് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് നേരെ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ once a day, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ twice. So we don't know how much, but we know that ഈ ഒരു ഏരിയ, that is ഈ 23.5 degree north and 23.5 degree south ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയാസിൽ sun is actually coming on top. sun നേരെ ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്നുണ്ട്. So ഈ ഒരു ഏരിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? You called as a torrid zone. Okay, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. This torrid zone is actually one type of a latitudinal heat zone. ഇതേപോലെ 23.5 degree നോർത്ത് തൊട്ട് ഒരു 6.5 degree നോർത്ത് വരെ എന്താ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നേരെയല്ല, പക്ഷെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ സണ്ണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും, ഒരു സൺലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും. സോ ബിറ്റ്വീൻ 23.5 degree നോർത്ത് ആൻഡ് 6.5 degree നോർത്ത്, ഓർ between 23.5 degree south and 66.5 degree south, what do we see? We see that the sunlight is coming inclined. So these areas എന്ത് കിട്ടും? സൺലൈറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓഷനോഗ്രഫിയിലും പഠിച്ചിട്ട് മെയിൻ കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദി മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓൺ എർത്ത് ഇസ് ഫ്രം സൺ. സോ സൺ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഹീറ്റ് കൂടില്ല. സണ്ണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് കൂടില്ല, സണ്ണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് കുറവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റ് നേരെ അടിക്കുന്ന ഏരിയാസ്, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ടോറിഡ് സോൺ ഭാഗത്ത് ഹീറ്റ് കൂടുതലും, സൺലൈറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്ന ഏരിയാസ്, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഏരിയാസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി സോൺ ദാറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക് സർക്കിൾ. അതേപോലെ there is another area called the south temperate zone in the southern hemisphere that lies between the tropic of Capricorn and the Antarctic circle. ഈ ഏരിയസിൽ എന്താണ്? You see that the sunlight is coming inclined, so the sunlight is not as intense as in the torrid zone. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലും സൗത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലും ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ will be much lower when compared to the torrid zone. കുഴപ്പമുണ്ടോ? Okay, so one thing you have to remember is what, if you haven't drawn this, please draw this diagram. This is very important for us. Okay, you have a 0 degree here, 23.5 degree north, 23.5 degree south, 66.5 degree north, 66.5 degree south, north pole and south pole. 23.5 degree north and 23.5 degree south ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ ടോറിഡ് സോൺ ആണ്. 23.5 degree north and 66.5 degree north ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് is known as the north temperate zone. 23.5 degree south and 66.5 degree south ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ is the south temperate zone. Okay, ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചേക്കാം. So remember what tropic of Cancer ന്റെയും tropic of Capricorn ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയാസ്, that is this area which we call as what, the torrid zone. ഈ ഒരു ഏരിയയെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്താ, the sun actually shines overhead. ഈ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞു വരാണെങ്കിൽ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെയോ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ സൺ ഇസ് നെവർ ഓവർഹെഡ്. ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം? This is the ground. നമ്മൾ നിൽക്കുക. സൺ, ഈ സൺ നേരെ എവിടെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൺറൈസ് എവിടെ നിന്ന് വരും? Come like this. Which is basically what, 90 degree to the ground. ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവർഹെഡ്.
So what they have said is, if you are at let's say 0 degree, which is at the equator, there is a chance of what? There is a chance that the sunlight is actually coming and hitting perpendicular overhead. Okay. And if they have also said that if you are standing at 23.5 degree north or 20.5 degree south, there are times when the sun is going to be what is going to come overhead. That is, the sunlight is going to be what? Perpendicular. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് യു ഹാവ്, നമ്മളിപ്പം ഈ തിയേറ്റേഴ്സിലും കാണാറില്ല ഈ ഹ്യൂജ് ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ അടിക്കുന്നു. സപ്പോസ് ആ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതേ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ, full intensity ഇവിടെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ what happens? എന്താ, പെട്ടെന്ന് ഇന്റൻസിറ്റി ഫ്ലോ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരെ കാണാൻ പോകുന്നത്? സണ്ണിന്. സൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹൈ. Okay, so suppose you're standing at 0 degree north, or 0 degree north south. Suppose you're standing at 0 degree, what do you see? You see that the sun can actually shine on top of you. Okay, sun can be overhead, which means they are perpendicular. You find that the intensity is going to be high. Similarly, what would be the case for every area between 23.5 degree north and 23.5 degree south. This sun could actually be, it could come here, could go here, could come here, go here. ഇല്ലേ? കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? സൺ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പറ്റും, സൺ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നു. 23.5 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നു, ഇക്വേറ്ററിൽ വീണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്നു, പോകുന്നു, വീണ്ടും 23.5 ഡിഗ്രി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്നു. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത്രയും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ we come to the next area. Okay, let's take this to be 0 degree. This is 23.5 degree north. This is 23.5 degree south. This is 66.5 degree north, 66.5 degree south. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സപ്പോസ് ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക. What do we find? സൺ എവിടെ ഉണ്ട്? സൺറൈസ് എങ്ങനെ പോകും? നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇല്ലേ? ഇത് പോകുന്ന കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനി ഇതേ സൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ, മേളിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്താ? Here you see that the sun is overhead where? At the Tropic of Cancer. This sun can also go from here to here. കാണാം എല്ലാവർക്കും?
Yes, sir. Okay. So അതാ പറഞ്ഞ 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെയും 23.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എന്താ സണ്ണിന് ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതേ സെയിം സമയം സപ്പോസ് there is somebody standing here. Okay, ഈ ഏരിയ ഏതാ? We call it as the north temperate zone. If you look at the sunlight from here, sun എങ്ങനെയായിരിക്കും? Sunlight is always going to be is what? It is going to be slanted. അല്ലേ? Now, what if this sunlight comes here? What if the sun comes here? Sun ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും എന്ത് പറ്റും? നമുക്കറിയാം 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിന് മേലേക്ക് സൺ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെയും സൺലൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു? ഇവിടെ സൺ ഇസ് നെവർ overhead. Similarly, is the case for this area. ഈ ഏരിയ ഏതാണ്? ഈ ഏരിയ is also 23.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെയും 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ, which we called as the south temperate zone. ഇവിടെ ആളെന്നാ എന്താ? They will also feel the same. The sun is never overhead. കാരണം നമ്മൾ സിനിമ കാണാറില്ല, ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സൺ നേരെ തലയ്ക്ക് മേളിൽ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. യു വിൽ നെവർ ഫൈൻഡ് ദം ഇൻ ദി നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ഓർ ദി സൗത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ. അപ്പോൾ തലയ്ക്ക് മേളിൽ നേരെ വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ദി സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദി സൺലൈറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് സൺലൈറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് at an angle. It is not at 90 degrees. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇതിലാരും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാളും മോശമാണ് വേറൊരു ഏരിയ. ഏതാ? സീറോ 20.5 degree north, 23.5 degree south, 66.5 degree north, 66.5 degree south, 90 degree north, 90 degree south. നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, എന്താ? സണ്ണ് മുന്നേ let us discuss a little bit about the earth. earth ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ? ഇതിനെന്താ? ഒരു ചെറിയൊരു ടിൽറ്റ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഈ ടിൽറ്റ് കാരണം നമുക്ക് കാണാം ഏതാ? 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെയും 90 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയയിൽ there would be almost 6 months without the sun. ആറ് മാസം സൂര്യനെ കാണുക പോലുമില്ല. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെയും 90 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെയും 6 months. ഓക്കെ, ഈ 6 മാസം അപ്പൊ ഒരു 6 മാസം എന്ത് കാണുന്നു? നമുക്കറിയാം 12 മാസം ഉണ്ടില്ലേ? 12-ലെ ഒരു 6 മാസം സണ്ണിനെ കാണുന്നേ ഇല്ല. മറ്റേ 6 മാസവും എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ സണ്ണിനെ കാണും, പക്ഷെ അവിടെ വീണ്ടും സൺ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്?
sun ഇവിടെയായിരിക്കും അല്ലേ? Imagine the amount of inclination it has. നല്ല സ്ലാൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും എവിടെ എത്തുന്നത്, ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സോളാർ സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി is the least. പേരിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കാണുള്ളൂ, സണ്ണിനെ കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പഠിച്ചോർക്കാം, 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെയും 23.5 ഡിഗ്രി സർക്കിളിന്റെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന റീജിയൻ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ടോറിഡ് സോൺ ആണ്. ടോറിഡ് സോണിലാണെങ്കിൽ സണ്ണ് എപ്പോഴെങ്കിലും യു വിൽ സീ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓവർ ഹെഡ്. 23.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെയും 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെയും 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരാണെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദി സൺ ഓവർഹെഡ് വരുന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് സൺ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സൺ എപ്പോഴും ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്, ബട്ട് നോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഒരിക്കലും തലയ്ക്ക് മേളിൽ വരാറില്ല. എന്നാലും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് കാണും, നമ്മൾ സണ്ണ് കാണും. 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെയും 90 ഡിഗ്രി നോർത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ. അതേപോലെ സൗത്തിലും സെയിം, 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെയും 90 ഡിഗ്രി സൗത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് കാണും, നമ്മൾ 6 മാസം വരെ സണ്ണ് കാണുക പോലും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന എനർജി, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഇൻസുലേഷൻ. Insulation will be the least here. Okay, ഇത്ര കുഴപ്പമുണ്ടോ? Oh, frigid zone. Okay, you wanted me to say that. Okay, we will come to that a little later, but problem. Anyway, doubt on ആർക്കെങ്കിലും? Anyone? Okay, so ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താ, ബിയോണ്ട് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ വരുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും, ദ മിഡ് ഡേ സൺ. അതായത് നമ്മൾ സൺ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഷൈൻ ഓവർ ഹെഡ്. ഈ ആംഗിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഒരു ആംഗിൾ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പം 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡ് വരാം. പക്ഷെ 26 ഡിഗ്രി നോർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ എന്താ, ഓവർ ഹെഡ് വരില്ല, ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും. 50 ഡിഗ്രി നോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകും. 60 ഡിഗ്രി നോർത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ വീണ്ടും വലുതാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആംഗിൾ വലുതെ വരും. അപ്പൊ ആംഗിൾ വലുതാവുന്ന കൂടെ തന്നെ എന്താ, ഇന്റൻസിറ്റിയും കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, സോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഏരിയ, നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഏരിയ, നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ. അതേപോലെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുന്ന ഏരിയ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സൗത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നൗ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ലൈക്ക് വാട്ട് വി said in this chart is what this is this എന്താ, നമ്മുടെ 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഏരിയ ടിൽ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത്. അതേപോലെ 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രി വരുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫ്രിജിഡ് സോൺ. ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് തണുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ഇല്ലേ, അപ്പൊ ഫ്രിജിഡ് സോൺ. സോ ഈ പേര് മാർക്കാതെ വെച്ചേക്കുക, ടോറിഡ് സോൺ, നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ, സൗത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ആൻഡ് ഫ്രിജിഡ് സോൺ. ഓക്കെ, ഈ നമ്പേഴ്സും ഓർക്കുക, 0 ഡിഗ്രി, 23.5 degree north and south, which is the tropic of Cancer in the north, tropic of Capricorn in the south. 66.5 degree north, which is Arctic Circle, and south, which is Antarctic Circle, and then your North Pole and South Pole. Edakar areas is your torrid zone, north temperate zone, south temperate zone, frigid zone, and frigid zone. Corpullo. We can talk about the latitudes. Now, latitudes are all important. Where നമ്മുടെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമാജിൻ ലൈൻസ് ആണ് ഏതാ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്. Okay, do you remember any important longitudes? Anyone? ഏതോ
High meridian. Prime meridian. Okay. പിന്നെ ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈം മെറിഡിയൻ പറഞ്ഞു. വേറെ what is India standard? Sir, 83.5 degree. Yeah. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചേ. Exactly. 82.5 degree. 83 ആണ്. 82 ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ തെറ്റിച്ചാലേ പഠിക്കുള്ളൂ. സി, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോയി, നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. സോ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിരിക്കരുത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മൈ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആണ് പറയണേ. റൈറ്റ്? യാ. Okay, sorry. Now, we will talk about longitudes. Now, what are longitudes? Anyone? Suppose imaginary line. Either? Suppose that the poles name could be connected on the join ചെയ്യുന്നതാണ്, അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? sir, കേട്ടില്ല. പോൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു. പോൾസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഗുഡ് അറ്റൻ, കുഴപ്പമില്ല. വേറെ എനിവൺ? Anyone else? ട്രൈ ചെയ്തോ? ആരും ഇല്ലേ? ഇതെല്ലാരും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. മഴ ആയതുകൊണ്ടാണോ എല്ലാരും? Okay, suppose this is our 0 degree, which we already called as what? The prime meridian. Prime meridian വിളിക്കുന്ന വേറെ പേര് എന്താണ്? എവിടെ കൂടെ പോകുന്നത്? Through Greenwich. So the Greenwich meridian. How do the longitudes look like? They look like this. Okay, you have to pardon my diagrams. Use a pen on this. Basically, suppose we talk about like he said, you can also call them as these are actually lines that are joining what they join the two poles. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം 0 ഡിഗ്രി എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. We just took a random point. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രീൻവിച്ച് വഴി സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ പ്രൈം മെറിഡിയൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്
ഇവിടെ നിന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പ്രൈം മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് ഓക്കെ, ഈ പ്രൈം മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഏതാ, കിട്ടുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ഏതാ, നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഇപ്പോൾ 1 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈം മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് എന്താ ഒരു ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 ഡിഗ്രി മാറിയിരിക്കുന്ന ഏതാ ഏരിയാസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏതാ, നമ്മുടെ 1 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്. 2 ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈം മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് ഒരു 2 ഡിഗ്രീസ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാറി ഒരു ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏതാ, 2 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്. 3 ഡിഗ്രി, 4 ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 1 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്, 2 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്, 3 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പുറത്ത് യു സംതിങ് കോൾഡ് 180 ഡിഗ്രി. Okay, now going back, longitude is the angular distance measured. പിന്നെ ആംഗിൾ പോൾസിന്നാണോ നോക്കുന്നത്? ആംഗിൾ പോൾസിന്നാണോ നോക്കുന്നത്? ഒന്നും പറ കേട്ടില്ലടോ, ചാറ്റ് ചെയ്യാവോ? ക്യാൻ യു പുട്ട് ഇൻ ചാറ്റ്? ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ആയി പോയി അതല്ല. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്താ? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെറിഡിയൻ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രീസ് മെഷർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് വെസ്റ്റിലേക്ക് മെഷർ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയേണ്ട വേറെ പോയിന്റ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്തായിരുന്നു? ദേ ആർ ബേസിക്കലി സർക്കിൾസ് ഇല്ലേ? ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ സർക്കിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അവർ സെമി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും, കാരണം അവർ നോർത്ത് പോൾ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് വരെ മാത്രമേ പോകുന്നു. ഓക്കെ, is the angle calculated from the pole? No, basically not. അവര് what they നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ സെൻട്രൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്? അത് കാരണം നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതിൽ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നടുക്കുന്ന പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മിഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാക്കി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, I will try drawing that once more. നമ്മൾ നേരത്തെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് എവിടെ നിന്നാണ്? നടുക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു. നടുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ, ഈ ഏരിയ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 0 ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ 1 ഡിഗ്രി നോക്കുമ്പോൾ 1 ഡിഗ്രി, 30 ഡിഗ്രി നോക്കുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ബിക്കംസ് വാട്ട് യുവർ 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് 66 ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് 66.5 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ബിക്കം വാട്ട്? ദേ ബിക്കം 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിലെ പോയിന്റ്സ്. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ബേസിക്കലി സെൻട്രൽ നമ്മൾ വലിച്ച പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് is the concept of latitudes. But when we come to longitudes, the important thing is what? The prime meridian. ഈ ലൈൻ വെച്ചാണ് അവർ നമ്മൾ ബാക്കി മെഷർ ചെയ്തത്. Okay, so you cannot say we are taking this from the poles. We are taking what? You're taking the angular distance from the line. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഓക്കെ, കുഴപ്പം ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ബേസിക്കലി ആ ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? പ്രൈം മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ലൈക്ക് ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഏതാ ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാ, this is what this basically would be. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ?
ഇതില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ചു. സപ്പോസ് വി കോൾ ദിസ് ആസ് 1 degree east. ഓക്കെ, ഈ 1 degree east ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ 1 degree east എന്താണ്? ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ? നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്കോ സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് വരാൻ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. ഇതിന്റെ മറു സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇതേ സെയിം ലൈൻ പോകുന്നത് വുഡ് ആക്ച്വലി ബി 179 degree from the west. ഇച്ചിരി ഇമാജിനേഷൻ വേണം. 1 degree east is a semicircle. If you want to consider this as an entire circle, this 1 degree east would become what? On the other side, it would be 179 degree west. So basically what we're saying is, this, if this is 0 degree നിന്ന് നമ്മൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്മൾ ഓക്കെ 1 degree west, 2 degree west, 3 degree west, 10 degree west, 100 degree west പോവാണെങ്കിൽ ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണോ 179 degree west, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഏതാ? 1 degree east. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 degree eastന്റെ പാതി വരുന്ന ഏതാ? 1 degree west. ബ്രേക്ക് ആവുന്നു സർ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ബ്രേക്ക് ആയി, എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക് ആയോ? നേരെ മഴയുടെ എവിടെ വരെ കേട്ടു നന്ദു? സർ 0 degree അല്ല 1 degree പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? 1 degree ഈസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? 1 degree 179 degree പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, താങ്ക് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം വായിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ, ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, റെഡ് കളറുള്ള പ്രൈം മെറിഡിയൻ. പ്രൈം മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് 1 degree ഏതാ? നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എടുക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ ഏതാ? ദിസ് ലൈൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ദി 1 degree ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ പച്ച വരച്ച എന്താണ്? 1 degree ഈസ്റ്റ്. ഈ 1 degree ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ സെമി സർക്കിൾ. ഇനി ഇതിന്റെ ഈ സർക്കിൾ ഇവിടെ വരെ പോയി, കാരണം നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക്, സൗത്തിൽ നോർത്തിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പോവാം? ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തിനാ? സോറി, ഈ ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്നാണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ സർ പറഞ്ഞ 1 degree അങ്ങനെയുള്ള ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് സെന്ററിൽ നിന്നാണോ ആ ഒരു ജോയിനിങ് വരുന്നത്? ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈനിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ലൈനിന്റെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ പോയിന്റ് പറയാൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എളുപ്പമാണ്. ഈ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ഏതാ സെൻട്രൽ നിന്ന് വരച്ച ലൈനാണ് ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം വന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സർ ഈ എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു അങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെയാണ് സർ. ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ മെറിഡിയൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ വലിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരു എൻറ്റയർ ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ലൈനിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ പോകുന്നു, ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ പോകുന്നു, ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ പോകുന്നു, ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ, ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സെമി സർക്കിൾസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. സോ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്ന, ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇസ് 0 degree. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ലൈൻ ഏതായിരിക്കും? വുഡ് ബി 180 degrees. കാരണം അത് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് കറങ്ങി
180 ഡിഗ്രി കറങ്ങിയാണ് അപ്പുറത്ത് എത്തുന്നത്. I think I'll show you പടം ഉണ്ടെന്ന്. Just give me a sec. സർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണത്. അതെ അതെ, നമുക്ക് പോയിന്റ് വെച്ച് കാണിക്കാനുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് മെനക്കേടാണ്. ഈ ഒരു പടം മതി. ഇത് കാണോ? So basically this is your prime meridian. ഈ പ്രൈം മെറിഡിയനിൽ നിന്ന് കറങ്ങി ഇച്ചിരി കറക്കം വരുമ്പോ എന്താണ് ഈ ലൈൻ. ആ ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ വരും. അങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതിന് പോയിന്റ് ഏതാണ്? 180 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ കറങ്ങി ആ ഒരു ഗ്ലോബിന്റെ, നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ കറങ്ങി 180 ഡിഗ്രി കറങ്ങി എത്തുന്ന ലൈനാണ് ഏതാ? നമ്മുടെ 180 ഡിഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത്. ഈ ലൈൻ കണ്ടില്ലേ? ഈ ലൈൻ ഇത്രയും കറങ്ങി ഈ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് 30 ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇപ്പുറത്തെത്തി. വീണ്ടും അത് കറങ്ങി 90 ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. വീണ്ടും അത് കറങ്ങി 120 ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. കുറച്ച് കറങ്ങി 180 ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്തി. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും ബാക്കിയുള്ള മനസ്സിലായോ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ ബേസിക്കലി എല്ലാം. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സർക്കിൾ അല്ല, എന്താണ് സെമി സർക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ പാതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പാതി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത്, ഇപ്പം ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാതി വെസ്റ്റ് വഴി വേറെ ഒരു നമ്പർ കാണാം. ഓക്കെ, നൗ unlike the equator which is centrally placed, any meridian could have been taken. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ പറയാം, ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റർ 0 ഡിഗ്രി എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈം മെറിഡിയൻ എടുക്കാമായിരുന്നു. We could have taken any place or any line to be a prime meridian. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ബിക്കോസ് വി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് കൂടി, ആൻഡ് അന്ന് ലണ്ടൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ദേ വെർ മോർ പവർഫുൾ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ്, അങ്ങനെയാണ് ലണ്ടന്റെ അടുത്ത് ഗ്രീൻവിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒബ്സർവേറ്ററി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറിഡിയനെ എന്താക്കി അവർ 0 ഡിഗ്രി മെറിഡിയൻ ആയിരുന്നു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ 0 ഡിഗ്രി മെറിഡിയൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മെറിഡിയൻ വിളിച്ച പേരാണ് എന്താ? പ്രൈം മെറിഡിയൻ. നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ റാൻഡംലി ഒരു പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻവിച്ച്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഗ്രീൻവിച്ച് 0 ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ചിൽ നിന്ന് കറങ്ങി വരുന്ന ഏരിയാസ് ബാക്കി മെറിഡിയൻസ് വന്നു. ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലും വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലും അവസാനം വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ 180 ഡിഗ്രിയിലാണ്. ഓക്കെ, yeah. Now, as the parallels of latitude become shorter polewards, the thing is this. Okay, this diagram. Let me see this diagram here. Okay, longitudes in the diagram. This കാണുന്നത് longitudes. They become shorter or they become closer towards the poles. ഇല്ലേ, നമ്മൾ പോൾസ് നോക്കും, പോൾസ് അവസാനം എല്ലാം വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേ സെയിം സമയത്ത് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ്? Longitudes എപ്പോഴും equidistant, I mean latitudes എപ്പോഴും equidistant ആണ്. If you see these latitudes, you see these lines, they are always equidistant. Longitudes are not equidistant. Longitudes is something else. I'll just show you what that is. Okay, now latitude വെച്ച് നമ്മൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞ പോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് നമുക്ക് മെയിൻ പറയാൻ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ്? ടൈമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഏർത്ത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഏർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും?
half of the earth is actually facing the sun, while the other half is not facing. And as the earth rotates, some part of it is actually getting up, the other part is going to sleep. That is, some part is coming towards the sun, while the other part is going away from the sun. So we needed a way to do what? To understand time. Time പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഒരു മെത്തേഡ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് വന്ന മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു എന്താ? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇത്ര അറിഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ സമയം 24 മണിക്കൂറാണ്. ഇത്ര നമുക്കറിയാം. 24 മണിക്കൂർ ആണെങ്കിൽ ഈ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എർത്ത് ഇസ് ആക്ച്വലി സപ്പോസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് 360 ഡിഗ്രീസ്. ഇത്ര കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ 360 ഡിഗ്രീസ്. അതിന്റെ അർത്ഥം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ 15 ഡിഗ്രീസ്. ഓർ 1 ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻസ് വരാണെങ്കിൽ 4 minutes. So what happens is suppose this is 1 degree east, and let us assume that this is 2 degree east. Assume ചെയ്യാണ്, വരച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 1 degree east ആണ്, ഇത് 2 degree east ആണെങ്കിൽ 1 degree eastന്റെയും 2 degree eastന്റെയും തമ്മിലുള്ള സമയവ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? എർത്ത് is always rotating. Earth rotation direction from west to east ആണ് അല്ലേ? So I will show you that. The earth ആണെങ്കിൽ this earth ഏത് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ്? ഇങ്ങനെയാണോ? നമുക്കറിയാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ or in this Google Earth image we can see that the sun is where? Sun is on this side. ഇല്ലേ? സണ്ണ് ഫേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് എർത്ത് കറങ്ങുന്നത്. നോക്കാം എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെ? വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് എന്ത് സൺ പോകുന്നത്. ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് so this was the prime meridian. And then let's see. Suppose this is 1 degree east. This is 2 degree east. degree east. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ? നമുക്കറിയാം ഈ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 360 ഡിഗ്രി is rotated in what? Rotates in 24 hours. That is 3. അപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിൽ 360 ഏതാ മെറിഡിയൻസ് എന്താവും? ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കറങ്ങി വരും. ഒരു ദിവസം. ഇത് 24 മണിക്കൂർ ആണെങ്കിൽ കണക്ക് പ്രകാരം എന്താണ്? 1 മണിക്കൂർ കറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ how many meridians would we have to cover? We'll be covering 15 degrees. That is, suppose you're traveling from here to here. Okay, suppose you're traveling from here to here, and either suppose ഇവിടെ 1 degree east ആണ്, 16 degree east ആണെങ്കിൽ 1 degree east 16 degrees വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? is actually 15 degrees. 15 degrees ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ 1 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവിടെ 1 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സമയം എത്രയായിരിക്കും അറിയൂ? ഓൾറെഡി 2 മണിയായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി വേണം? 15 ഡിഗ്രീസ്. അല്ലെങ്കിൽ 15 ഡിഗ്രീസ് വ്യത്യാസം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? 1 അവർ. ഇത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ഡിഗ്രി വരാണെങ്കിൽ എത്ര മണി? 1 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ 1 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് is going to be 4 minutes. So basically the difference between the time at 1 degree east and the time at 2 degree east would be 4 minutes. So the difference between the time of 1 degree east and 3 degree east would be 8 minutes. Suppose there is somebody standing at 1 degree east here, and there is another person standing here at 3 degree east. North. So we know that this person is standing on the north pole, on the northern hemisphere. Northern hemisphere. And you know this person is standing at the southern hemisphere. ഈ northern hemisphere നിൽക്കുന്ന ആളും southern hemisphere നിൽക്കുന്ന ആളും northern hemisphere നിൽക്കുന്ന ആള് 1 degree east, southern hemisphere നിൽക്കുന്ന ആള് 3 degree east ആണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും? അതാണ് പറഞ്ഞത്. 1 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 4 മിനിറ്റ്, 2 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 8 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്താണ് 15 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൂടി 1 അവർ. ഇത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. 15 ഡിഗ്രീസ് നമ്മുടെ നമ്മള് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് മാറുകയാണെങ്കിൽ ദ ടൈം ഡിഫറൻസ് വുഡ് ബി 1 അവർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടൈം ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രീസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും? വുഡ് ബി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7.5 ഡിഗ്രീസ്. 7.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 ഡിഗ്രിയുടെ പാതിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ബേസിക്കലി അരമണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങൾ സപ്പോസ് GMT is at 12 PM. GMT 12 PM ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഈ ഒരു ഏരിയ വുഡ് ബി ജസ്റ്റ് at 12:05. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺട്രീസ് തമ്മിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പറയുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് കീപ് ഇറ്റ് ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7.5 ഡിഗ്രീസ്. ബിക്കോസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7.5 ഡിഗ്രി എടുത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7.5 ഡിഗ്രി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്ന സമയ വ്യത്യാസം ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ 1 അവർ 2 അവർ 3 അവർ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അഥവാ ഇത് തോന്നുന്ന പോലെ രീതിയിൽ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയ വ്യത്യാസം വുഡ് ബി 43 മിനിറ്റ്സ്, some places would be 62 minutes. Full confusion ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണലി വി ഹാവ് ടേക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് കൺട്രീസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് we would take a multiple of 7.5. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ എവിടെ വന്ന് എത്തിയിരുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ 82.5 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തത്. കുഴപ്പമുണ്ടോ? Yeah. No, sir. Thank you. Okay, so അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ GMT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം ആണ്. 0 degrees ഗ്രീനിച്ച്. നമ്മള് പേപ്പർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി കൻ ഡ്രോ ലൈക്ക് ദിസ്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെ വരും? ദേ വിൽ ഓൾ കം ഓൺ ദി നോർത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി കം ടു തിങ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആൻഡ് ടൈം സോൺസ്. ബേസിക്കലി എന്താ, നമ്മുടെ പല കൺട്രീസ്
തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയും അത് പല കൺട്രീസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താ നമ്മൾ വേൾഡിൽ വി കെയിം ഔട്ട് വിത്ത് സംതിങ് കോൾഡ് ടൈം സോൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. ഓക്കെ, നൗ വി നോ ദാറ്റ് സപ്പോസ് ഒരു ഹ്യൂജ് കൺട്രി, ഒരു ഹ്യൂജ് കൺട്രിയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ദേ കനോട്ട് ഹാവ് ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം സോൺ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് we all know about USA. USA we know is a huge country, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നല്ല വിഡ്ത്തുള്ള കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ they have divided the entire country into 6 time zones: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska and Hawaii. അങ്ങനെ 6 ടൈം സോൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവര് യുഎസിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Do you know how many time zones Russia has? ആർക്കും അറിയോ? It has more than 9 time zones. Okay, so ഇതാ പറഞ്ഞ ഒരു കൺട്രിയുടെ വലിപ്പം, സപ്പോസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് കൺട്രി, നീണ്ടു കിടക്കല്ലേ റഷ്യ. US നോക്കാം, നീണ്ടു കിടക്കാം. കാനഡ നീണ്ടു കിടക്കാം. ചൈന, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇവരെല്ലാം നീണ്ടു കിടക്കാം. അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സമയങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും, പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് പല ടൈം സോൺസ് ചിലപ്പോൾ വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇന്ത്യ, വാട്ട് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ? ഇന്ത്യ only has one time zone. Okay, we'll come back to that. Right, so when you consider larger countries like Canada, USA, China, and USA, it would be inconvenient to have a single time zone because they are a huge country. Okay, because if you look at the example of the US, ന്യൂയോർക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുക. ന്യൂയോർക്കിൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആഞ്ചലസ് രാവിലെ ആകുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒറ്റ ടൈം സോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി 9 AM വെച്ച് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് 9 AM സപ്പോസ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് നമ്മൾ 9 AM പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ന്യൂയോർക്കിൽ എന്തായാലും നല്ല ഉച്ചയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്, ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദ കൺട്രി ഓർ വി നീഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദീസ് ഏരിയാസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈം സോൺസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വി കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ആൻഡ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് വി ടേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7.5 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദർ ആർ 2 countries ആൻഡ് ഈ 2 countries തമ്മിലുള്ള ടൈം ഡിഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 countries തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ഇന്റർനാഷണൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ തമ്മിൽ ഒരു 15 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം തമ്മിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. 2 countries തമ്മിൽ മോർ ദാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഒരു 7.5 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ഉള്ളെങ്കിൽ they will have a different time zone of almost half an hour. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നീ പറയണം കേട്ടോ. Okay, now we come to something called ടൈം സോൺ. എന്ത്? കേട്ടില്ല. നമ്മൾ ഓരോ ടൈം സോൺ തിരിക്കുന്നത് ഈ 7.5 ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണോ? 7.5 ഡിഗ്രി വെച്ച് തിരിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം എല്ലാ ടൈം സോൺ 7.5 ഡിഗ്രി അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 7.5 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രീസിന് എളുപ്പമാകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു. ടൈം സോൺസ് വരണം എന്നൊരു ഡിസ്കഷൻ കേട്ടില്ല, ഒന്നും പറയോ? ഇന്ത്യയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈം സോൺസ് വേണം എന്നൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ലേൺ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വിൽ സീ ദാറ്റ്. So now let's take 4 countries A, B, C, and D. Okay, suppose this is at 0 degree, this is 7.5 degree, 15 degree, 22,
degree east. 22.5 degree. Sorry. Suppose A has taken prime meridian to be its standard meridian. Suppose this one will be at this. Now the difference in time between A and B would be what? Half an hour. The difference in time between A and C 15 degree would be what? 1 hour. The difference in time between A and D would be 1.5 hours. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം നമുക്ക് പഠിക്കാനും നമുക്ക് അതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അന്ന് മനസ്സിലായോ? ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. സോ 7.5 വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഗുണം എന്താ? 7.5 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെറിഡിയൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം would be what? 30 minutes or half an hour. 15 degree വ്യത്യാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the difference would be 60 minutes or 1 hour. So it is very easy for us to calculate. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? No, I hope not, but yes. Anyway, അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ we have to study about something called the international date line. We talked about prime meridian, we talked about the east meridian, eastലേക്ക് പോകുന്നത്, westലേക്ക് പോകുന്നത്. Now we come to something called the international date line. Can you take up your atlas? Atlas എടുത്തിട്ട് this is not. Oh, yeah. Please take your world political atlas. World political. World political. I wanted to find out. I wanted to locate the international date line. Locate yao. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? It looks something like this. More like this. കാണോ? See? Goes, cut ഇങ്ങനെ പോകും. So this international date line is actually what this is also a meridian called the 180 degree meridian. ഇത് കാണോ? Go back to the slides. Share the slide. നമ്മുടെ മെറിഡിയൻസിലെ 180 ഡിഗ്രി മെറിഡിയൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ. കാരണം നമുക്കറിയാം Earth is always rotating. And when the Earth rotates, there will be what? One side of the Earth will be day, the other side of the Earth will be at night. കറങ്ങി വരുമ്പോഴും പ്രശ്നമുള്ളത് 12 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ went from 0 degree to 180 degree, we know that ഈ 180 ഡിഗ്രീസിൽ 12 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ
ഈ 0-ൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് 180 തിരിച്ച് വെസ്റ്റ് വഴി പോവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെയും ഒരു 180 ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. This I think I'll show you the diagram. Very interesting concept. Okay. So we have 0 degree here. Now we are going from where? We are going from 0 degree to let's say 180 degree on the other side. 180 നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ 0 ഡിഗ്രിയുടെ നേരെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ആണ് ഇല്ലേ? 0 ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 15 ഡിഗ്രീസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ we can cover 360 degrees. So 180 degrees can be covered in. So ഈ 0-ൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ that would be 12 hours difference. Now if you go from 0 degree to 180 degree on the west, അവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? You will see 12 hours വ്യത്യാസം അവിടെയും. So basically what happens is 180 degree എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ് ഒരു സൈഡ് മറ്റേ സൈഡ് തമ്മിൽ there would be a difference of 24 hours. See, നമ്മൾ 0-ൽ നിന്ന് 180 വരെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് there's a difference of 12 hours. ഈസ്റ്റ് വഴി പോയപ്പോൾ 12 hours, വെസ്റ്റ് വഴി പോയപ്പോൾ another 12 hours. So basically when you went from 180 to 180 or one full circle, there's a difference of 24 hours. ഉണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Now അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞ ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലും എന്തായിരിക്കും വേറെ വേറെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. Suppose it is let's say 2nd of March here in Japan. You know this is Japan, right? And like this is, let's say Australia also. Suppose this is 2nd of March in Australia. Do you know what the date would be here in USA? It would 3rd be March. 3rd March or 1st of March? First March. ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ see when you learn about Japan എന്ന് പറയുന്ന land the rising sun ആണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജപ്പാന്? ജപ്പാനെ ജപ്പാന്റെ പഴയ if you remember the old flag which they used during the Second World War, sun ആണ് അവർ കാണിച്ചത്. സൺ പൊങ്ങി വരുന്നത്. അത് കാണിക്കാൻ കാരണം because the day starts from Japan. ജപ്പാൻ ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ കൺസെപ്റ്റ് വന്നതാണ്. Okay, so Japan would be the first in the globe to actually see a day. ഏത് ദിവസമാണ് 2nd of March ആണെങ്കിൽ 3rd of March ആണെങ്കിൽ 4th March ആണെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ജപ്പാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ. മീൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഓർക്ക എളുപ്പം. ജപ്പാൻ പണ്ട് ലാൻഡ് റൈസിംഗ് സൺ ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ജപ്പാൻ ആയിരിക്കും. ദിവസം വരുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ജപ്പാനാണ്. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിന്റെ വെസ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും. കുഴപ്പമുണ്ടോ? സോ ഏതെങ്കിലും ദിവസം വരുന്നു. സപ്പോസ് യു ടേക്ക് ദി 21st of March or the 2nd of Feb. വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഹാവ് യു എവർ സീൻ ദ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ? കണ്ടിട്ടില്ല? ഫയർ വർക്ക്സ് പോകുന്നു, എല്ലാരും വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ലേ? എപ്പോഴും ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 8-8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ സെലിബ്രേറ്റ്സ് ന്യൂ ഇയർ, ടോക്കിയോ സെലിബ്രേറ്റ്സ് ന്യൂ ഇയർ അല്ലെ? അപ്പം ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെ ഓർത്താൽ ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ ഓക്കെ ഈ സൈഡിൽ ന്യൂ ഇയർ
പിന്നെ ഈ earth കറങ്ങി വരുമ്പോൾ then we come to India. India celebrates New Year. Then we keep going. Then who celebrates New Year? Then that's people like UK celebrates New Year. And then who celebrates New Year? US or Canada celebrates New Year almost towards the end. നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് തീരാറാകുമ്പോഴാണ് എന്താ US സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഞാൻ എളുപ്പമുണ്ടോ? ഓർക്കുന്ന എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ന്യൂ സെലിബ്രേഷൻ തുറന്നത് എവിടെ? ഓസ്ട്രേലിയയില. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാര്യം ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ. കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനിവൺ? So always remember that on the west of the international date line, the day would be ahead. Okay, on the east, the day would be at loss. So ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും 1st March, 2nd March, 3rd March, 4th March ആണെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ആരാണ്? ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം, സപ്പോസ് യു ആർ traveling from east to west or west to east. Suppose you're traveling from Australia to US, or you're going from India to the US. What will happen is that you will be leaving India on one day. The duration of the flight would be more than 24 hours. Even then, you will be reaching US on the same day. You might have lost so much time. Like almost ഒരു 1 day ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുന്ന സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും. So basically, when you go from west to east of the international date line, you will gain a day. And when you go from east to west, suppose you're coming from the US to India, suppose you're coming from the US to Japan or US to Australia, you will see that you will lose a day. Because you might be starting on the 21st, but it is already the 22nd on the other side. Similarly, like if you're going from west to east, you might be starting here on the 21st, but it might only be the 20th for the other side. Okay, so always remember, when you go from west to east, you will gain a day. And when you go from east to west of the international date line, you will lose a day. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ട്രിക്സ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ്. ലാൻഡ് ഓഫ് ദ റൈസിംഗ് സൺ, യുവർ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ. ഓക്കെ, yeah. Now, one thing you have to know is, does the international date line go zigzag? So we can, yes, it goes zigzag. നോക്കുമ്പോൾ അതാ അല്ലേ? Let's look at the diagram. Yeah. കണ്ടോ? നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെറിഡിയൻസും എന്തായിരുന്നു? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലൈൻ എന്തല്ല? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ? ലാൻഡ് പോർഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ്. എങ്ങനെയാണോ? ലാൻഡ് പോർഷൻ ഒഴിവാക്കാനാണ്. Exactly, അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. നമുക്ക് ആ ക്ലൂവിന് എവിടെ ഉണ്ട്? യു ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടു. യു നോ ദിസ് ഇസ് അലാസ്ക, യു നോ ദിസ് ഇസ് റഷ്യ. ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ എന്ത്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേവ് ദ ട്രബിൾ ഓഫ് വൺ കൺട്രി being in 2 different time zones, or one country being in 2 different day, or having celebrated 2 different days. ഇല്ലേ? സോ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് എന്താ നമ്മുടെ 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ആസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് സിഗ്സാഗ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ കുറെ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഐലൻഡ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സം ഓഫ് ദി ഐലൻഡ്സ് ആർ ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്, ഓൺ ദി ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്, ആൻഡ് സം ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ യു വിൽ സീ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് വെൻ യു ആക്ച്വലി ഗോ ടു if you haven't learned about Oceania is this entire area. Okay, this entire area, including the Australia, including the islands of Australia and New Zealand. Okay, so Oceania kore islands are on the east and kore islands are on the west. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും യു വിൽ സീ ദിസ്, there's a ഈ ലൈൻ തന്നെ പോകുന്ന ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. Like if you look
Kiribati would be on this side, and you will see that the French Polynesia would be on the other side. So ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും you learn to experience, but also remember, please remember that the international date line is not going as a straight line, it's going zigzag, because it wants to save the trouble of one country being in 2 different dates. So does it go zigzag? Yes, it goes zigzag. Right? പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന main points എന്താ? Suppose you have this island here. Well, let's take this example. ഇവിടെ ഒരു island ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു island ഉണ്ട്. These two are very close to each other. The time difference between these two islands would be almost 24 hours. തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ they will be a പക്ക 24 hour വ്യത്യാസമായിരിക്കും. Okay? Yeah. Now we have to learn a little bit about the Indian IST. So we have a little bit more time. IST നമുക്കറിയാം എന്താ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 82.5 degree ഈസ്റ്റ് വഴി പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ. We have India has taken as the standard meridian. Okay, so this IST 82.5 degree east ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 82.5 degree east നമ്മുടെ IST ആയി മാറുമ്പോഴേക്കും what happens is we are considered to be 5.5 hours or 5.30 hours ahead of the coordinate universal time or the UTC. Okay, it passes through an area called Mirzapur. You might have heard of Mirzapur from Amazon Prime. Same Mirzapur near Allahabad in UP. Okay, അപ്പോൾ അതുവഴി പോകുന്ന ടൈം ആണ് ഇതാ, മെറിഡിയൻ ആണ് ഇതാ 82.5 degree east. And like for other standards also, we also need somebody to have an official timekeeper. Okay, ഇന്ത്യയിലെ official timekeeper timekeeper ആരാൻ ചോദിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി CSIR എല്ലാവർക്കും അറിയാം. CSIRയുടെ NPL എന്ന് പറഞ്ഞ ലബോറട്ടറി, നാഷണൽ ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറി, വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി. ഇവരാണ് ഏതാ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൈം കീപ്പർ, അല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കീപ്പർ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. CSIRന്റെ NPL ഇവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കീപ്പർ. ആൻഡ് ഡു യു നോ വൈ വി യൂസ് cesium? Does anyone remember this? Atomic clocks, cesium. Anyone with a science background? Anyone with the science background? And ആർക്കൊണി പറയാം. How do you measure time? How do you measure time? Okay, what is 1 hour? 1 hour എന്താണ്? Anyone? 1 hour എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 60 minutes. What is 1 minute? seconds. What is 1 second? The same goes for everything. What is 1 meter? What is 1 gram? See, the thing is, ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ, internationally we need to have what a standard. Okay, and what we have done is, world over, what we have said is 1 second would be some thousands of vibrations of cesium atom. നമുക്കറിയാം atoms are always vibrating ഇല്ലേ? അപ്പം ആ വൈബ്രേഷന്റെ ഈ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന we are using an atomic clock. ഒരു cesium atom ഇത്രയോ thousands of vibrations, പ്രോപ്പർ കണക്കുണ്ട്, കണക്ക് എനിക്കറിയില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക്. ഈ cesium ആറ്റത്തിന്റെ ഇത്രയോ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്താ നമ്മൾ ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 1 second. അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കി എന്ത് വരുന്നത്? ബാക്കി 1 second 1 minute ആകുന്നു, അവർ ആകുന്നു, ഡേയ്സ് ആകുന്നു, മന്ത്സ് ആകുന്നു, എല്ലാം പോകും ഇല്ലേ? റിമെമ്പർ? സോ അതേപോലെ ടൈം പോലെ ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസിനും വെയിറ്റിനും എല്ലാം എന്തുണ്ട്?
standard zone. If you're interested and if you really like science and technology, please go and check what that is. Okay? Yeah. That is why we said that and അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ്, which is a CSIR laboratory ആണ്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? We are using 5 CGM atomic clocks. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Remember this? I don't know if you guys remember, if you know this person. So basically, he's a filmmaker called Janu Barua. Janu Barua has been he's been fighting to create a separate time zone for the Northeast. Look at this. That the Northeast is Itrain Dura Karasalam. It's already where it's almost close 97 degrees east. It's that far away from the mainland. So what happens is, because India follows a single standard, ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ, നമുക്ക് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി കേരളക്കാർ, നമുക്ക് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ സമയം കൊണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി സൺ മേളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം സമയം നോക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വുഡ് ഹാവ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇല്ലേ? ഓർക്കാം, കേരളം എവിടെയാണ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ. നമുക്ക് സൺ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, sun is already overhead for these people. Okay, which is why people like him were asking for what? Asking for a separate time zone for the Northeast. Okay, അതുപോലെ even Tarun Gogoya, Assam Teachers Fund campaign that they wanted to have a separate time zone for Northeast. Okay, so it's in the news now. Not now, it came in 2018. Okay, so what happened is, British samayathu thanne eda, we used to have 2 different time zones, the Bombay time zone and the Calcutta time zone. Because anna we knew it was not just one country, we had different sections. So adonde thanne we had a separate Bombay time and the Calcutta time. But then because we had to because the entire country was being integrated in one, 906 what happened is we came under a single time zone called the IST. Okay, and the problem is that otherwhere, imagine place like Calcutta and Bombay, they are already 1,000 kilometers apart, like 1,600 kilometers apart. They already had a difference of almost 1 hour and 9 minutes. We are bringing them into a single time, which meant if it is early morning for people in Bombay, the time might be the same for people in Calcutta, but the sun might be overhead. Okay, so there is a separate time zone. Chai bagan time. Ruben, this is what you were talking about. Yeah, chai bagan, basically chai the same sana. Northeast was basically known as the tea bed. We used to create a lot of tea from the Northeast. And what happened is, because we started tea there, and the British are on the time then chai bagan or bagan time. Okay, which was basically 1 hour ahead of IST. Now suppose IST ഇപ്പം 8:30 ആണെങ്കിൽ അവിടെ 9:30 ആയിരിക്കും. ഇത് ബേസിക്കലി ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സമയം വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മോശമാകും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സപ്പോസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് for us, if we consider office hours to be from 9 to 6, 9 would be afternoon for those people in Assam or in Arunachal. 6 would be night time for those people in Assam and Arunachal. Samayam would be the same, but it would be afternoon or night, which meant they had to optimize. They had to come out with the way which they are going to improve productivity by saying that they are already 1 hour ahead. നിങ്ങൾ ആയിക്കോ, നമ്മുടെ സെയിം ടൈം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെയാണ് നിങ്ങൾ എത്താം. Okay, so after independence, Assam also we have been following IST for a long time. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ചായബാഗൻ ടൈം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാരണം അവർക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ബട്ട് ഒഫീഷ്യലി അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. This was a news because in 2018, you remember CSIR the NPL, that is National Physics Laboratory, which is supposed to be the timekeeper of India. They published an article describing why we need 2 time zones. 2 time zones
Because when we started talking about all of these things, okay, we need a new time zone. How can we come up with two time zones here and there? So, do you think that's good or bad for India? Anyone? Do you want to debate on this? Do you think India needs two time zone? Yeah. Parno. Ruben, Ketla. Multiple time zones. We need two time zones. LA. Why? Time variation. Yeah, already launch flexion huge 68 degree east to 90 degree east huge launch flexion. Basically, if you consider, suppose you considering a village here in Arunachal and a village here in Gujarat, imagine the time difference. So yeah, it makes sense that we might need or what two time zones. But what are the side effects? What might be the problem? Anyone? Adjustment. Simple example. Railway തന്നെ തെറ്റിപ്പോവില്ലേ? എല്ലാം തരും. കാരണം see നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ I personally don't feel that there is a space where we can actually tell people and make them understand on different time zones. We could in the future, and that is something we have to work towards, and that is exactly what these people are talking about. We might need two time zones very soon, but there's a lot of things we have to work on before that. Okay. Basically NPL National Research Laboratory they suggested dividing India into two time zones, IST1 and IST2. IST1 for the rest of India and IST2 for the northeast region, and the difference would be 1 hour. Okay, and the northeast complaint even India's Federal Planning Commission had recommended that we might have to split the country into two time zones. Okay, so this is something you can talk about. I mean, if they ever ask you a question, please remember this is what you should be using. Okay, so the reason why I went through all of this is because climatology because everything is going to look a little bit confusing. Okay, so I hope you have done this, and please remember you have to read chapter number 15 and 25. 15 and 25 of GC Leon, and I want you to come to one page right now. That is, please come to page number 114 of GC Leon. 114. കണ്ടോ എത്തിയോ എല്ലാവരും? എത്തിയോ? What are we talking about here? We're talking about the world climatic types. So നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We're dividing it into different types. And here what they have done is they have used the help of what? Latitudes to define types. There is a small diagram at the end of the page. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഇല്ലേ? അവർ പറഞ്ഞെന്താ? 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 10 ഡിഗ്രി നോർത്ത് വരെ കാണുന്ന ജനറലി എന്താണ്? Busy, hot, wet, equatorial type of climate.
ഈ 10 degree north കാരണം talking about the atmosphere. This would be the same for both hemispheres. So 10 degree north വരാണെങ്കിൽ അതേപോലെ 10 degree south വരെയും എന്തായിരിക്കും? You will see the hot, wet, equatorial type of climate. ഇതേപോലെ the other one that we are going to see here is what? From 65 degree north to 90 degree north, you're going to find something called the Arctic or the polar type of climate. Okay, so with the help of latitudes, we are going to divide the climate into what? Into different types. Okay, 0 to 10 degree north is the hot, wet, equatorial type. അതേപോലെ 65 degree north to 90 degree north is the Arctic or the polar type. ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. This is chapter 15. This is chapter 25. സംശയം ആർക്കെങ്കിലും? Okay, you have a lot of time. Weekend, you have 2 days here. 2 days is well more than enough. If you look at the chapters also, they are about 1, 2, 3, 4, 5 pages long each chapter. Okay, so just go through it. There might be times when you don't understand the entire thing. Please be patient, because by next class, we will cover almost everything that you need to understand these chapters. But for now, I wanted to go through these because we can't wait, and because there are more types of climate in between here. അല്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾ ആകെ രണ്ടും പഠിച്ചാൽ മതി. 0 to 10 degree north വരെ ഉള്ള ഏതാ? നമ്മുടെ ഹോട്ട് വെറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ടൈപ്പ്. 65 degree തൊട്ട് 90 degree വരെ ഉള്ള നമ്മുടെ ആർട്ടിക് ഓർ പോളാർ ടൈപ്പ്. കുഴപ്പമുണ്ടോ? Yeah, so please do this for the next class, right? Any doubts till now? Yeah. Okay. Thank you guys. I'll see you next week then.